A very good evening and thank you so much for joining us at this time. Today is Thursday, 17th April 2025, which is equivalent to 19 Shawwal 1446 after the Hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him. Ameen. My name is Hafsa Muhammad Kabir with the news. First, the highlights. The Sokoto state government is to spend over 2.7 billion naira for the outfit of the KB Mergay Road devastated by the last year's rainfall. Sokoto State House of Assembly debates on a bill to provide compulsory tests for the intended couples before marriage for their health benefits. Contracting firms handling the state government project are estimating high standards for the projects being executed. Now the news in detail. The Sokoto state government is to spend 2.7 billion naira for the outfit of KB Margaret Road devastated by torrential rainfall last year. The State Commissioner for Land, Survey and Housing, Barrister Nasir Alu Tv made this known yesterday while briefing newsmen on the outcomes of the second State Executive Council meeting of the year, presided over by Governor Ahmed Ali Sokoto. Our government house correspondent Nasir Abakakiri was there and our reports. Barrister Dansoho said the project, which will link to the ongoing Kebe Bridge reconstruction, was awarded to the same Ross Nigeria company. In continuation with its effort to beautify this, the state government also approved over 3.6 billion naira for the renovation, filling and removing of damaged interlocks across the entire 27 dualized roads in the metropolis. The contract, which has a 6-month completion period, will cover Kano Road, Gusau Road, Maiduguri Road, Lamido Adama and Abdullahi Fode Road, among others. We'll call the Sokoto State Government in the 27 number of roads 3,646,867 naira, 867,814 naira. While the Ashkelin and reconstruction of Zulumi Road will call the Sokoto State Government the sum of 123,625,666 naira 5 kobo. As part of its passionate effort to put smiles on the faces of the needy and the vulnerable in the society, the state government has purchased a property which housed internally displaced persons, IDPs. The house, according to the Commissioner for Basic Education, Professor Ladan Allah, belongs to one individual who offered it to the refugees to dwell in free charges. The Commissioner said, now that he made up his mind to sell it, the council approved 100 million to purchase it for the IDPs to remain inside. Speaking at the opening of the meeting, which is second in the year 2025, Governor Ahmad Ali commended the State Commissioner for Science and Technology, Professor Atahiru Sifawa, for enforcing early resumption and punctuality across the schools under his watch. While charging other council members to emulate him, he tasked them to also consolidate the successes recorded in 2024. Reporting from Government House, Sokoto, I am Nasir Abubakar Kiri. A bill for a law to provide for compulsory HIV and AIDS, hepatitis, sickle cell and genotype medical tests or examinations before marriage and for purposes connected therewith has passed through a second reading on the floor of the state legislature. Legislative correspondent Jamil Musa Meshanu reports that the chairman of the House Committee on Health, Kabir Dawuda, sponsored the private member bill. He reports. Highlighting the bill, the lawmakers said the bill is intended to ensure the conduct of the compulsory screening of couples before their eventual marriage to contain the spread of disease among couples and their expected children. His counterpart, representing the West Awesu M. Aliyu, seconded the motion during the debate. Members representing Wamoko Abubakar Lamido, Tambol East Bashar Isa, Yabu Abubakar Shehu Yabu, Shagari Muhammad Masud Shagari, Sokoto South 1 Mustafa Abdullahi and Sabon Birni South Saidu N. Ibrahim contributed positively in support of the private member bill. After the deliberation, a second reading was made following a prayer to that effect by the House Majority Leader Muhammad Bello Idris. Thereafter, Speaker of the House Tukur Balabo Inga announced that
The bill was referred to the House Committee for the legislative process and report back within a week. Similarly, the State House of Assembly Committee on Commerce, Industry and Tourism was organized a public hearing on a bill for a law to provide a regulatory framework for scrap dealings, salvage, auto recycling, scavenging, and matters connected therewith. The public hearing, which drew stakeholders from the State Ministry of Justice, Local Government and Chieftaincy Affairs, Environment, Commerce, Industry and Tourism, representative of various security organizations, as well as state executive members of the scrap association to generate input on the proposed bill. Declaring open the engagement, the chairman of the House Committee and member representing Ilele constituency, Siraju Abdul Karim Danjuma, called on the stakeholders to share their views on how best the bill will successfully get through. Commissioner for Justice, represented by Director Legal of the Ministry, Zulay Bello, explained that the bill is intended to institutionalize scrap dealing activities in the state. Chairman of the State Scrap Dealing Association in the state, Mukhtar Mustafa Al-Minium, said the law came at the right time to help regulate their business activities and that they will remain supportive of Governor Ahmad Aliyu's led administrations for the progress of the state. During the event, stakeholders from different quarters contributed in respect of the proposed executive bill. Jamilu Musa Maishanu reporting for Alu TV News. The Ministry of Science and Technology, Sokoto State, is set to collaborate with the Binji Local Government Authority to enhance the capacity of Government Technical College Binji for improved academic and technical outcomes. This was discussed during the visit of the Commissioner of the Ministry to the Binji Local Government Secretariat. Ibrahim Ahmed Aiki Allah has more on the story. Government Technical College Binji is one of the leading technical institutions in Sokoto State. Operating under the Ministry of Science and Technology, the college has been equipped with comprehensive tools and equipment to support student practical training in the workshops. As part of his routine engagements, the Commissioner for Science and Technology, Professor Tahiru Ahmad Sifawa, paid an official visit to the college to supervise and monitor the ongoing academic activities. We believe if schools like this are encouraged and promoted, much of the problem of unemployment we are having now in Nigeria will be addressed. By the time when students graduate from the school, in addition to the knowledge he acquired, literary knowledge, he is trained in a particular trade. It depends with or without job he can be able to live a happy life. And if he chooses to further his studies at advanced level in polytechnic or university, it means the future of the state in terms of technological development and industrial progress, which is the basis for modern economic development, is bright. So we have a lot of hope in this and other similar schools, technical schools in the state. While at the college, the commissioner went around the classrooms and workshops, expressing satisfaction with the facilities, which he described as more than satisfactory. He further commended the leadership of the college for adequately addressing the institution's need and maintaining standard. Over the years, they have been trying jealously guarding the facilities and equipment in the school. So they have actually tried. And that is why you see the equipment there, not only in the woodworking workshop, but other workshops. I think need something very small to revive them and make them functional. Following his tour of the college, the commissioner proceeded to the Binji Local Government Secretariat, where he held discussions with the chairman of the local government, Dikko Nabunkari Jamali, and some parents. The meeting aimed at brainstorming and proposing solutions to the problem of low student enrollment at the college. In his remarks, the chairman of Binji Local Government Area, Honorable Dikko Nabunkari Jamali, appreciated the commissioner for his commitment and resilience in improving science and technology education in Sokoto State. He assured the commissioner of the local government full support in revitalizing the technical college. The commissioner was accompanied by the permanent secretary of the ministry,
directors and the principal of Government Technical College, Binji. Alhamdulillah, we thank Almighty Allah for receiving the Honorable Commissioner, and he went around the school. He experienced all the situations. He checked the student note. He commended the effort of our staff. He asked us to keep it up. Inshallah, we promise to keep it up. Ibrahim Ahmad, Aikin Allah, Alu TV News. Don't forget you're watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. Now, the news continues. Contractors handling Sokoto State government projects have been urged to maintain high standards in their execution. Ambassador Bakara Shehu Wuno, chairman of the State Project Monitoring and Verification Steering Committee, issued a challenge during an inspection of the ongoing project within the metropolis. Jemilu Musa Meshanu was among the entourage and now reports. The committee visited the comprehensive renovation of 25 staff quarters at Umaru Ali Shinkafi Polytechnic Sokoto and the construction of the Tanka Satellite Park in Kwannawa area of the Ngishunu local government. Following the inspection, Ambassador Wuruno expressed satisfaction with the speed and the quality of the work observed. He specifically commended the contractors for adhering to the term of their agreements. Ambassador Wuruno also lauded Governor Ahmad Aliyu's significant achievements in implementing numerous projects across various sectors of human development. He stated that Governor Aliyu has demonstrably surpassed his counterparts nationwide in infrastructural development and the provision of social amenities. Highlighting the progress made under the current administration, Ambassador Wuruno noted his satisfaction with the number of projects awarded and inspected within Governor Dr. Ahmad Aliyu's first 2 years in office. But so far what you have seen, in case of in the case of doors and windows, they were all put in a very good and sound order. And there was a complete tiling of the house. The electrical works was also done. So many things have been there in that house, 25 houses, which is very encouraging. That is the 2-bedroom houses and 3-bedroom houses. So the job was quite satisfactory as far as we are concerned. The only thing remained with the electrical work. In fact, electrical work was done partially, so only small fittings remains. And I think the contractor need to be given some money to finish the job, so it's very encouraging. Speaking on behalf of the contractors, Bashar Nuhu Basha explained that both projects has reached an advanced stage of completion between 85 and 90%. He acknowledged Governor Aliyu's commitment to awarding the contracts and assured that the work will be executed according to the specified requirements. Jemilu Musa Meshanu, Alu TV News. The committee set up by the state government for the monitoring and verification of the project at Sokoto Central Zone has continued its assignment in some local government areas of the state. Bashir Sodengi reports that the committee has visited Wamako local government and inspected some working sites. His report. The committee was received and welcomed by the chairman of Wamako local government, Alhaji Umar Ahmad Ndai, who expressed his happiness about the visit as he expressed optimism that the committee will conduct its mandate successfully. The committee later assessed some projects in the secretariat, which included the renovation of offices of chairman and the secretary, the renovation of the conference hall at the secretariat, and some offices which have been renovated, as well as 5 daily prayer mosques. The committee also visited some Kaura Kimba village to supervise the renovation of 5 daily prayer mosques. 5 daily prayer mosques at Ilela Kalambaina, the borehole renovation project at Arkilla Magaji, the renovation of Jumaat mosque at Er Abba, renovation of water borehole at Badu Quarters, repair of an electric transformer at Runjin Gazau of Gidan Hamidu Gidan Kayawot, and renovation of water borehole project at Dundai Town.
Briefing journalists about the visit, the chairman of the committee, Alu Tv Nigeria, disclosed that the visit is aimed at supervising all the contract and the projects by the previous administrations and present one to assess the ongoing projects, abandoned one, and the ones that were already been paid but the work yet to be started. He explained that what the committee saw in all the places visited was commendable, considering the projects that have been executed. Every chairman did what he's supposed to do to the good people of Sokoto State, where money is given to him. Now they know that we are serious, the government is serious with these committees. They know we go around, we see what they have done, we give our report. Then it's left for the government to take action. The chairman commended Wamoko local government for a job well done, which according to him, other local governments should emulate the council. Alu Tv charged local government councils to utilize the funds that are receiving from the government to execute people-oriented projects. He, however, commended the dedication and commitment of the members of the committee as he reiterated their readiness to conduct their duties effectively and efficiently. The chairman was accompanied during the visit by the secretary of the committee, Bashar Umar Abubakar, among others. That has been the report. I am Bashar Sudangi, reporting for Alu TV News. Sokoto State Weather Board has expressed its dismay over the recent shortage of power supply, which led to the shortage of water supply to the public. The general manager of the board, Engineer Aminu Mukailu Haruna, made a statement in a press briefing organized in his office. Our reporter, Abaka Tauba, has the rest of the story. Speaking to newsmen, the general manager said the essence of the press briefing is to inform the public on the situation on the ground regarding the recent shortage of water supply being experienced in the metropolis. According to him, the government has provided all the necessary requirements to the power distribution company for the smooth supply of water in the metropolis. He expressed displeasure with the recent happening of inadequate power supply, which will enable them to release water to the public. That we have summoned you, and we invited you to announce to the public the situation that is happening right now. We are aware that there's shortage of water in the metropolis and that people are finding it hard to get water from water board's resources. This is happening because of shortage of power supply and the inconsistencies of the supply we have. Engineer Mikael affirmed that the board is in touch with the management of the electricity supply company in the respect. He expressed hope that the normal electricity supply will be restored soon, even as he advised the public to find a way of preserving water for their daily needs. The manager called on the electricity supply company to ensure the speedy restoration of the adequate power supply for the benefit of the good people of Sokoto State. One of the biggest appeal is for people to reserve clean water. If people find clean water available, let them reserve it, especially in this period and especially in this days that we have these shortages. People should reserve water, especially for drinking and other household usage, and let them not be too extravagant for now. He therefore urged the public to exercise more patience as efforts are on to ensure the normal supply of water in the state. Abubakar Toba, reporting for Alu Tv News. The Touch of Unity for the 2025 National Sport Festival Gateway Games has been presented to Sokoto State at Government House Sokoto. The team leader of the National Sports Festival, Mbora Ikana, acknowledged the efforts of the state government for their hospitality. Our sports correspondent, Ibrahim Wada, was there for Alu TV News. His report. The team leader said President Bola Tinubu has mandated the going around across the country with the touch on the preparatory of the forthcoming National Sport Festival on the 16th to 30th May 2025. Flagged off the National Sports Festival with the touch of unity and mandated the National Sports Commission, the chairman and the director general, to take the festival touch of the 36 federation, the
66 states of the Federation, including Abuja. And on the 26th, the trail had started from Abuja, on through the North Central, went through the Northwest, Northeast, and is currently in the Northwest. And after here, the trail moves to Kebbi and Kaduna, and eventually now leave the North Trail and head into the South. And so one of the reasons we're here is one, to invite the states to the National Sports Festival, which will hold between the 16th and the 30th of May 2025, and also to create awareness that sports is a unifying factor and therefore the essence of the touch of unity. I want to thank you for your hospitality. We have been here since yesterday, and it's been awesome. And thank you very much. Permanent Secretary of the Ministry for Youth and Sport Development, Alhaji Muhammad Yusuf Bello, expresses gratitude for the team that visited the state. He acknowledged the efforts of the National Sport Festival Commission for their tireless efforts in going around the 36 states of the Federation for the touch of unity. I will assure you, Sokoto State is very much ready and determined to be part of every sport activity in the country, and we are very much ready to really participate in this 22nd National Sport Festival that is happening in May in Abeokuta, Ogun State. Sokoto State is very much ready to participate in that, and we will assure you that we will participate fully, and we will continue to pray and hope for the best to happen in this country, especially when you talk of sporting activities as a unifying factor, because we need more and more unity in this country. More and more unity in this country, and Sokoto State is very much ready to accommodate that and pursue that, to the greatest heights. Thank you very much. You are very much welcome. The team is expected to advance to other states of the Federation. Ibrahim Wada, Alu TV News. That ends the news at this hour, but before we go, another look at stories that made headlines. We reported to you that Sokoto State government has approved spending over 2.7 billion naira for the outfit of the Kebbi Marge road devastated by last year's rainfall. This was coming during the State Executive Council meeting chaired by Governor Ahmed Aliu Sokoto. We also brought to you that the Sokoto State House of Assembly has debated on a bill to provide compulsory tests for the intended couples before marriage for their health benefits. The chairman of the House Committee on Health, Kabiru Dauda, said the motive is to ensure a healthy society. We also told you that the contracting firms handling the state government projects have been urged to maintain high standards for the projects being executed. Chairman of the Monitoring Committee, Ambassador Abakar Shehu Burno, made the call during the inspection of the committee to various sites. On behalf of the news editor Bashar Abakar and the production team, I am still Hafsa Muhammad Kabir saying, Nigeria is your country, do not curse it. Gwamnatin jihar Sokoto za ta kashe kuɗi sama da naira miliyan 2,000 domin sake shimfiɗa kwalta akan hanyar nan da ta tashi daga garin Kebbi zuwa Margai wadda ambaliyar ruwa ta daidaita. Majalisar Dokokin jihar Sokoto tana tafka muhawara dangane da wani ƙudurin doka wanda yake neman ganin ma'aurata sun yi awon gwaji kafin gudanar da aure. An buƙaci kamfuna waɗanda suke gudanar da ayyuka jihar Sokoto
da su yi ƙoƙarin gudanar da su kamar yadda doka ta tanada. An buƙaci kamfuna waɗanda suke gudanar da ayyuka a jihar Sokoto da su yi ƙoƙarin gudanar da su kamar yadda doka ta tanada. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a labaran gidan talabijin na Alu TV. Yau Alhamis 17 ga watan Afrilun shekara ta 2025, wadda ta yi daidai da 19 ga watan Shawwal shekara 1446 bayan hijirar fayyan halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Hayatu Jibo Dallatu. Gwamnatin jihar Sokoto za ta kashe kuɗi da yawan su kai sama da naira miliyan 2,000 domin sake shimfiɗa kwalta wadda ta tashi daga garin Murgai zuwa garin Kebbi, wadda ambaliyar ruwa ta daidaita a shekarar da ta gabata. Kwamishinan gidaje da kuma filaye Barista Nasiru Aliyu Dan Tsoho shine ya bayyana haka ga manema labarai jim kaɗan bayan kammala zaman majalisar zartarwar jihar Sokoto, wanda ya samu jagorancin gwamna Ahmed Aliyu. Wakilin manufadar gwamnatin jihar Sokoto Nasir Abubakar Iri ya haɗa mana wannan rahoto. Barista Dan Tsoho ya ce wannan aikin, wanda zai haɗe da aikin gyaran gadar Kebbi, an ba da shi ne ga kamfanin da ke gudanar da aikin gadar na Road Nigeria. A wani bangare na ci gaba da ayyukan kawata babban birnin jiha, gwamnatin jiha ta sake amincewa da ware zunzurutun kuɗi naira biliyan 3.6 domin gyara, cikewa da cire daɓen zamani wanda ya lalace akan ɗaukacin tagwayen titunan da ke kware babban birnin jiha. Kwangilar aikin wacce za a kammala a cikin wata 6 za ta haɗe ɗaukacin titunan, ciki kuwa har da titin Kano, titin Gusau, titin Maiduguri, Lamido Adama, titin Abdullahi Fodiyo da dai sauransu. Ta amince da a gyara wato abubuwan da ke raba tsakanin titi da titi a dukkan birnin Sokoto inda ake da tagawayen hanyoyi. Wannan kuma ya hada gabatar da wato kuma mai da ruwan zuwi wato hakkin hanya wanda dama akwai shiga kowace hanya, dukansu yanzu za a tashe su kuma a gyara su. Waɗannan hanyoyi da muke magana masu tagawaye kawai ake magana, ba wanda ba su tagawaye. Wanda suka faɗa kama wani faɗa da turanci akwai irin su Madina Road, Lamido Adama, Gusau Road, Kano Road, Maiduguri Road, Emiya Hayya, Abdullahi Fodio da dukkan wata hanya wadda ta zama tana ɗauke da tagwayen hanyoyi a cikin birnin Sokoto. A wani bangare na jankai da kuma saka murmushi a fuskokin mabukata a cikin al'umma, gwamnatin jiha ta sai wani katafaren gida wanda 'yan gudun hijira ke rayuwa a cikinsa. Gidan, a cewar kwamishinan ilimin bai ɗaya da babbar sakandare Farfesa Ladan Ala, mallakar wani mutum ne wanda a baya ya ba da shi sadakatul jariya domin 'yan gudun hijirar su rika zama ba tare da karɓar ko sisin kwabo na haya ba. Kwamishinan ya ce yanzu da mamallakin gidan ya yi aniyar sayar da wannan gidan, majalisar ta aminta da ware kuɗi naira miliyan 100 domin sayan wannan gidar, don saboda waɗannan 'yan gudun hijirar su ci gaba da zama a cikinsa har illa masha Allahu. Da yake jawabi wurin buɗe taron majalisar karo na 2 a cikin wannan shekarar, gwamna Ahmad Aliyu ya yaba kwamishinan kimiyya da fasaha na jiha Farfesa Attahiru Sifawa akan yadda ya tabbatar da komawar ɗalibai da malamai hutu akan lokaci da kuma kiyaye lokacin fita makarantun da ke ƙarƙashinsa, daidai lokacin da ya kalubalanci sauran mambobin majalisar da su yi koyi da shi, ya kuma yi kira gare su da su ɗore da nasarorin da aka samu a ma'aikatunsu a shekarar da ta gabata ta 2024. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. Ƙudurin doka wanda majalisar dokoki yanzu haka take tafka muhawara a kai, wanda yake neman ganin ma'aurata sun gudanar da gwaji akan cututtuka daban-daban kafin su gudanar da aure, ya samu karatu na 2 a zauren majalisa. Wakilinmu na fadar majalisar dokokin jihar Sokoto, Jamilu Musa Mai Shanu, ya ba mu labarin cewa shugaban kwamitin kiwon lafiya na majalisar Kabiru Dauda shine ya ɗauki nauyin gabatar da wannan kuduri.
Da yake ƙarin haske kan ƙudurin dokar, ɗan majalisar ya ce ƙudurin dokar na da nufin tabbatar da gudanar da aikin tantance ma'aurata kafin aurensu domin daƙile yaɗuwar cututtuka a tsakanin ma'auratan da 'ya'yan da ake tunanin za su haifa. Takwaransa mai wakiltar Gada ta Yamma Awaisu M. Aliyu ya goyi bayan ƙudurin a yayin muhawarar. Membobi masu wakilcin Wamako Abubakar Lamido da Tambuwal ta Gabas Bashar Isa da kuma memba mai wakiltar Yabo Abubakar Shehu Yabo da kuma memba haɗi da memba mai wakiltar Shagari Muhammad Mas'ud Shagari da memba mai wakiltar Sokoto ta Kudu ta ɗaya Mustapha Abdullahi da kuma na sabon birni ta Kudu Sa'idu N. Ibrahim sun bayar da gudunmuwa sosai wajen goyon bayan ƙudurin doka mai zaman kansa. Bayan kammala tattaunawar an yi karatu na biyu bayan roƙon da shugaban masu rinjaye na majalisar Muhammad Bello Idris ya yi. Bayan haka kakakin majalisar Tukur Bala Bodinga ya sanar da cewa an miƙa ƙudurin dokar ga kwamitin lafiya na majalisar domin gudanar da ayyukan majalisa tare da bayar da rahoto cikin mako guda. Haka zalika kwamitin majalisar dokokin jihar kan harkokin kasuwanci, masana'antu da yawon bude ido ya shirya taron sauraron ra'ayoyin jama'a kan ƙudurin dokar da zai samar da tsarin da ya dace na mu'amala da kayan gwangwan da saita kurakuran da aka yi amfani da su da kuma abubuwan da suka shafi harkar. Taron jin ra'ayin jama'a wanda ya samu halartar masu ruwa da tsaki daga ma'aikatun shari'a, ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu na jihar da kuma ma'aikatar muhalli haɗi da ta kasuwanci, masana'antu da yawon buɗe ido, wakilan hukumomin tsaro daban-daban da kuma mambobin zartarwa na jiha na ƙungiyar 'yan gwangwani don samar da bayanai kan ƙudurin da aka gabatar. Da yake bayyana buɗe taron, shugaban kwamitin majalisar kuma memba mai wakiltar mazaɓar Illela Siraju Abdulkarim Danjumma ya yi kira ga masu ruwa da tsaki da su bayyana ra'ayoyinsu kan yadda ƙudurin zai yi nasara. Kwamishinan Shari'a wanda daraktan Shari'a na ma'aikatar Zulai Bello ta wakilta ta bayyana cewa ƙudurin dokar an yi shi ne domin a samar da ayyukan yi a jihar. Shugaban ƙungiyar dillalan 'yan gwangwani ta jihar Sokoto Muktar Mustapha Alminiyon ya ce dokar ta zo a daidai lokaci da ya dace don taimakawa wajen daidaita harkokin kasuwancinsu, kuma za su ci gaba da marawa gwamnatin gwamna Ahmad Aliyu baya domin ci gaban jihar. A yayin taron, masu ruwa da tsaki daga ɓangarori daban-daban sun ba da gudunmuwa ta fuskar ƙudurin dokar da aka gabatar. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. Ma'aikatar kimiyya da fasaha za ta haɗa kai da ƙaramar hukumar mulkin Binji domin ganin an bunƙasa kwalejin fasaha da ke garin Binji ta yadda za ta ci gaba da gudanar da harkokinta kamar yadda ya kamata. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kwamishinan ma'aikatar ya ziyarci ƙaramar hukumar mulkin ta Binji. Ibrahim Ahmad Aikin Allah yana kan layi da cikin wannan rahoto. Kwalejin fasaha ta gwamnati da ke Binji na ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin koyar da fasaha a jihar Sokoto, wacce ke aiki ƙarƙashin ma'aikatar kimiyya da fasaha. An samar wa kwalejin dukkanin kayan aiki da na'urori da ake buƙata domin horar da ɗalibai a fannin koyon aiki da sauran fasahohi. A cikin jerin ayyukansa na yau da kullum, kwamishinan kimiyya da fasaha Farfesa Attahiru Ahmad Sifawa ya kai ziyarar aiki zuwa kwalejin domin duba yadda ake ci gaba da gudanar da harkokin karatu da koyarwa. Yayin da yake cikin kwalejin, kwamishinan ya zagaya ajujuwa da ɗakunan koyon aiki, inda ya nuna gamsuwa da kayayyakin da ya gani. Ya bayyana su da cewa sun fi yadda ake tsammani. Haka kuma ya yaba shugabancin kwalejin bisa yadda suka mayar da hankali wajen cikar buƙatun makarantar da kuma kiyaye ingancin koyarwa. Gaskiya yanayin da muka isko a Government Technical College Binji mun yi farin ciki da abin da muka isko, saboda gwargwado shugabannin makarantar da malamai suna iyaka kokarinsu. Sun yi iyaka kokarinsu na abin da annan na kayayyakin aiki da azuzuwa da sauran workshop din su kula da su. Ha waɗanda dai ba su aiki suna nan an tsare an kulle da kyau, wanda duk lokacin da an ka to an gyara su za a ci gaba da ake sabanin wasu wurare da an ka bari an ka ɗanyi vandalizing wasu ko an ka sace wasu abubuwa. So kaga wannan abin a yaba ne
sannan ko ga taho su makaranta da shiga cikin azuzuwa gaskiya suna kokari. Mun yaba mu malamai kwarai da gaske da wannan su kansu shugabannin makaranta mun ji daɗin abin da mun ka isko. Bayan kammala zagayen da ya yi a kwalejin, kwamishinan ya wuce ofishin shugaban karamar hukumar mulki ta Binji inda ya gana da shugaban karamar hukumar Dikko na Bunkari Jamali tare da wasu iyaye. Amma abin da koyon sana'a ta gaskiya shi irin wanda aka yi makarantar ga ana koya ma karatu kuma ana koya ma sana'a. Ko da za ka gamawa kana da karatu kana da sana'a kuma horo cikakke shi kenan wannan kaga rayuwa ka inganta ta kuma al'umma ba ta kashe kuɗi ga banza ba. To abin da ka so ba tare da tsawaitawa ba mu gane samun irin wagga makaranta wallahi ba karamin alheri na ba, kuma mu haɗu gaba ɗaya musamman ku al'umma wanga yanki ku tsare makarantar nan Sokoto na cikin ko ire-irenta da akwai nan Sokoto kusan in ka ce ma ita an gaba ba ka yi kure ba ga halin da ake ciki yanzu. Taron ya mayar da hankali ne kan tattaunawa da neman hanyoyin magance matsalar karancin ɗalibai masu shigowa kwalejin. A cikin jawabinsa, shugaban karamar hukumar mulki ta Binji, Honorable Dikko na Bunkari Jamali, ya yaba wa kwamishinan bisa jajircewarsa da sadaukarwarsa wajen inganta ilimin kimiyya da fasaha a jihar Sokoto. To muna godiya kwarai mai girma kwamishina da wannan kula da kuma ziyara da aka muna, kuma kaga irin kalubale da muka samu da harkar ilimi a nan Binji, musamman tun da ka ziyarci makaranta kaga abubuwan ta ka bukata. Muna tabbatar da za ka shiga gaba wajen cewa an kawo wannan dauki kuma an kawo wannan gudunmuwa domin kula ta biya kudin sa. Ya kuma tabbatar da cikakken goyon bayan karamar hukumar wajen farfado da kwalejin ta fasaha da ke Binji. Kwamishinan da ya samu rakiyar babban sakataren ma'aikatar, sauran daraktocin ma'aikatar da kuma shugaban kwalejin ta gwamnati da ke Binji. Musamman ma irin yadda ya zagaya wurare da dama ya ga abubuwan da ke gudana suna ta daidai wadda ya kamata. Illa dai abin da ba a rasa ba kuma sun dan nuna mana irin da ya kamata mu yi domin ya zama 100%. Mun ji daɗi sosai ga wannan ziyarar da ya kawo. Ibrahim Ahmad, aikin Allah, labarun Alu TV. Kada ku shafa, kuna sauraron labarun ne daga nan gidan talabijin na Alu TV da suke zo muku daga Sokoto birnin Shehu cibiyar daular Usmaniya. Za ku iya kallon dukkanin shirye-shiryen Alu TV a kafafen sadarwa na zamani musamman ma dai na YouTube, Facebook da dai sauransu. Har ila yau za ku iya kallon labaran nan da muke kawo muku kai tsaye a shafukan sadarwa na Alu TV. Za ku kuma iya sauke dukkanin manhajojin Alu TV na sadarwa na zamani a lokacin da ake gabatar da dukkanin wasu shirye-shirye daga gidan talabijin na Alu TV a lokacin da ake gabatar da su. Labaran za su ci gaba. An buƙaci 'yan kwangila waɗanda suke gudanar da ayyuka a faɗin jihar nan da su gudanar da su kamar yadda gwamnati ke bukata. Shugaban kwamitin dudduba ayyukan da gwamnatin jihar Sokoto ke gudanarwa, Ambassador Abubakar Shehu Wurno, shine yayi kiran lokacin da yake dudduba wasu daga cikin ayyukan da gwamnatin jihar ke gudanarwa. Jamilu Musa Mai Shanu yana kan layi dauke da wannan rahoto. Kwamitin ya ziyarci aikin gyaran rukunin gidajen ma'aikata 25 na Umaru Ali Shinkafi Polytechnic da kuma aikin gina tashar manyan motocin tanka da ke unguwar Kwannawa a ƙaramar hukumar Dange Shuni. Bayan kammala zagayen, Ambassador Wurno ya bayyana gamsuwa da irin nagarta da ingancin aikin da aka duba. Ya kuma yaba wa 'yan kwangilar da suka bi ƙa'idojin yarjejeniyar da aka ƙulla. Ambassador Wurno ya kuma yaba da gagarumar nasarorin da Gwamna Ahmad Aliyu ya samu wajen aiwatar da ayyuka da dama a sassa daban-daban na ci gaban al'umma. Ya bayyana cewa Gwamna Aliyu ya yi ƙoƙari wurin zarra wa takwarorinsa na ƙasa baki ɗaya wajen samar da ababen more rayuwa da samar da walwala ga al'umma. Da yake bayyana irin ci gaban da aka samu a wannan gwamnati mai ce, Ambassador Wurno ya bayyana jin daɗinsa da yawan ayyukan da aka bayar da kuma aka duba su a cikin shekara biyu na farkon mulkin Gwamna Ahmad Aliyu.
a kashe kuɗi a wurin masu ɗimbin yawa don a gyara kowane gida don a ba ma'aikatan wannan wurin wato dama su samu ingantattun rayuwa cikin gidajensu. To abu da muka gani ya kyau, an canza, an sa tile, can da fulo ne amma gidajen an samu tiles, an gyara musu wutar lantarki, an gyara musu rufin nasu da bedroom da toilet da ko'ina, da kuma an canza tagogi, an sa tagogi masu kyau na zamani. So gaskiya abu shina da akwai hikima ciki ƙwarin gaske. Da yake jawabi a madadin 'yan kwangilar, Bashar Nuhu Basha ya bayyana cewa dukkanin ayyukan biyu sun kai ga kammaluwa tsakanin kashi 85 zuwa kashi 90. Ya kuma amince da ƙudurin Gwamna Aliyu na bayar da kwangiloli tare da tabbatar da cewa an gudanar da su bisa ƙa'idodi da aka ƙayyade. Dan jihar Sokoto halin yanzu in bai gode ma Allah ban san abin da za shi ba, saboda kowa akai, komi akai, ko hasilin iza hasada. Ita siyasa misali ko PDP ko APC ko abga ko wace iri, wallahi za ka wadda an samu canji jihar Sokoto kuma wanda ba a ko taɓa ganin iri ne ba. Saboda haka kokarin gwamna bai ko haɗuwa ga al'ummar jihar Sokoto sai su gode ma Allah da ya ba su shi da irin misali abubuwan da gudana halin yanzu cikin shekara 2. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu, labaran Alu TV. Kwamitin da gwamnatin jihar Sokoto ta kafa domin dudduba wasu ayyuka da take gudanarwa a yankin Sokoto ta tsakiya, zaka da ya kai ziyara a wasu ƙananan mulki da ke yankin. Wakilinmu Bashar Sodangi ya ba mu labarin cewa kwamitin ya ziyarci karamar hukumar mulkin Wamako. Kwamitin ya samu tarba daga shugaban karamar hukumar mulkin Wamako Alhaji Umar Ahmad Dundaye, wanda ya bayyana jin daɗinsa dangane da ziyarar, inda ya bayyana fatarsa cewar kwamitin zai gudanar da aikinsa a yankin lamuyi lafiya. So ba mu da wata fargaba game da waɗanga ayyukan da an kai wajajenmu, insha Allahu mun rige mai magana da injiniyoyinmu duk inda aiki shi wanda sun ka san an yi wancan lokacin na kantomomi da wanda mun ka basu to a je a zo a dibo a gani bisa ga bayanin da shi shugaba yi. Akwai aikin da ya kamata wanda an ka kare a rekomendin ɗaya an kare a biya shi, wanda kuma ba a kare ba in an fara shi kuma za su yi rekomendin a ci gaba da yi. Kwamitin daga bisani ya ziyarci wasu ayyuka a cikin sakatariyar karamar hukumar, waɗanda suka hada da gyara ofishin shugaban karamar hukumar da sakatarensa da gyaran ɗakin taro na sakatariyar da kuma wasu ofisoshin ma'aikata da aka gyara, haɗi da masallacin Hamsu Salawatu da yake a cikin sakatariyar. Kwamitin haka zalika ya ziyarci wasu yankuna na karamar hukumar waɗanda suka hada da ƙauyen Ƙaurar Kimba domin gani ma idanunsu aikin gyaran masallacin Hamsu Salawatu da ke a yankin, sai kuma aikin gyaran masallacin Hamsu Salawatu da ke a yankin Illela Kalambaina, da aikin gyaran murtsatse a Arkillan Magaji, sai aikin gyaran masallacin Juma'a da ke garin Yar Abba, da aikin gyaran rijiyar murtsatse a unguwar Bado Kwatas, da gyaran na'urar bayar da wutar lantarki a garin Runjin Gazau na yankin gidan Hamidu Gidan Kaya, da aikin gyaran rijiyar murtsatse a garin Dundaye. Da yake zantawa da manema labarai dangane da ziyarar, shugaban kwamitin Alhaji Dalatu Sidi Mamman ya bayyana cewar ziyarar tana da manufar ganin dukkanin ayyuka da kwangilolin da gwamnatin da suka shuɗe suka bayar da ma gwamnati mai ci a yanzu, domin ganin ayyukan da ke tafiya a yanzu da waɗanda aka yi fatali da su da ma waɗanda aka biya kuɗaɗen su amma ba a fara aikin ba. Ya yi bayanin cewar abin da kwamitin ya gane ma idanunsa a duka wuraren da ya ziyarta abun a yaba ne, la'akari da irin ayyukan da aka ɗabbakar a yankin. Shugaban haka zalika ya jinjina wa ƙaramar hukumar mulkin Wamako kan wannan gagarumin aikin, wanda a cewarsa akwai buƙatar sauran ƙananan hukumomi su yi koyi da ita. Dalatu Sidi ya buƙaci sauran ƙananan hukumomi da su yi amfani da kuɗaɗen da suka karɓa daga gwamnati domin wanzar da ayyukan da za su amfani al'umma. Haka zalika ya yaba wa sadaukarwa da ƙoƙarin mambobin kwamitin, inda ya bayyana cewar a shirye suke da su gudanar da aikin su kamar yadda ya dace. Ya kamata local government da mun ka tafi north and south zan faɗi north ta wata ne, amma dai ba north ba south ba, ya kamata duk sauran camomi na gari 23 to wanda bai gyara office ne ba da na wanda bai gyara da office kansu ba na local government headquarters na nashi shike ne da kansuloli ne da directors ne a gane, to ya kamata ya koyo da cewa da yawa mako in ma sun yake ta ya gani, an ce bahaushe ya ce gani ya kori shi, ya ga abin da an kai abin da ba shawa sai ta shi ma ya gyara
A lokacin ziyarar dai shugaban yana tare da rakiyar sakatarensa Bashar Umar Abubakar da sauran mambobi a kwamitin. Ƙarshen rahoton kenan. Bashar Sudangi, labarun Alu TV. Hukumar samar da ruwan sha ta jihar Sokoto ta nuna rashin jin daɗi akan yadda ake samun rashin isasshen wutar lantarki a 'yan kwanakin nan, wanda hakan yakan janyo rashin samar da isasshen ruwa ga al'ummar jihar Sokoto. Babban manajan hukumar injiniya Aminu Mika'ilu Haruna shine ya bayyana haka ga manema labarai a cikin wani bayani. Wakilinmu Abubakar Tauba ya haɗa mana rahoto a kai. Yayin da yake zanta da malema labaran, manajan ya bayyana cewa sanadiyar dai wannan taron na 'yan jaridu shine domin dai al'umma san cewa irin halin da ake ciki a hali yanzu na karancin ruwa a ƙwaryar birnin jihar Sokoto. Ya bayyana cewa gwamnatin jihar Sokoto ta ba duk abin da ake bukata domin dai al'umma su samu isasshen ruwan sha. Ya bayyana damuwa matuƙa akan yadda a halin yanzu ake samun karancin wutar lantarki wanda shine ke ba su damar rarraba ruwa ga al'umma. Injiniya Mika'ilu ya tabbatar da cewa hukumar a halin yanzu tana ganawa da shugabannin hukumar rarraba wutar lantarki jihar Sokoto domin dai a samu damar dakile wannan matsala ta karancin wuta. Ya bayyana cewa yana fatar a samu daidaito wanda hakan zai bayu ga samun isassun ruwa a jihar Sokoto. Wannan kira kamar na uzuri ne da ya gitta muna, tunda kwanan baya ba daɗe ba mun yi magana da ku kuma gashi mun sa kiran ku yanzu. Amma wannan kiran da muka yi muku na yanzu domin mu ainihin bayyana ma al'umma cewa kwanan ga ana dan samun tsaiko na ruwa, kuma mutane sun shaida haka. Mun san ba ruwa, mun yi kwanaki ba mu iya ba da ruwa, to muna son shaida mutane cewa matsalar nan ta hito ne tun daga wutar da muke samu power, inda an ka hito mun yi kusan kwana 3 zuwa 4 ana ba mu wuta wadda injin muka mu ba su iya ɗaukar ta, ba su iya aiki da ita. To muka yi kwana 3 ba mu production, cikin iya Allah injiniyoyin mu sun kaɗan gano ta hikima da sun kai muna ga transformer mu, sai gashi kuma mun fara production jiya mun ba da ruwa, kuma yau mun tashi babu wuta, gaba ɗaya babu wuta. Kazalika ya kira ga al'umma da su ci gaba da ajiye ruwa musamman ma domin ayyukansu na yau da kullum. Manajan ya yi kira ga kamfanin rarraba wuta na jihar Sokoto su tabbatar sun gaggauta gyara karancin wuta domin dai amfanin al'umma da ke jihar Sokoto. Dole ruwa sai ai tanadin su, wa'anda kaga ka samu kai tanadi. Wannan almubazzaranci da ruwa ga yanzu irin wanga lokaci da muke ciki ya kamata a dakatar da shi har sai in nama operation ya dawo, inda ruwan sun wadata da sannan mutane su abin nan. Yanzu ruwan da suka samu masu kyau tsaftatattu su yi kokari su yi tanadin su wajen sha. Bisa haka ya kira da al'umma da su kara hankuri domin dai dukkanin shawarar su kan kama na samar da isasshen ruwa a jihar Sokoto. Abubakar Tauba, labarun Alu TV. Shirin gudanar da gasanni na haɗin kai na wannan shekara na ƙasa mai taken National Sport Festival Gateway Games yanzu haka dai ya gabatar da ƙudurin gabatar da wa'annan gasanni a fadar gwamnatin jihar Sokoto. Jagoran gudanar da gasannin na ƙasa Mbora Kana ya bayyana bukatar da ke akwai ga gwamnatin jiha domin ganin ta ɗauki nauyin gudanar da wa'annan gasar. Wakilinmu a ɓangaren wasanni Ibrahim Wada ya haɗa mana rahoto a kai. Shugaban tawagar ya ce shugaba Bola Tinubu ne ya bayar da umarnin zagayawa faɗin ƙasa da wutar haɗin kai a cikin shirin gasar wasannin ƙasa da za a gudanar ranar 16 zuwa 30 ga watan Mayu shekara ta 2025. Sakataren dindindin na ma'aikatar matasa da cigaban wasanni ta jihar Sokoto Alhaji Muhammad Yusuf Bello ya nuna godiyarsa ga tawagar da ta kai ziyara jiha. Ya yaba da ƙoƙarin hukumar wasannin ƙasa kan jajircewarsu na zagayawa jihohi 36 na tarayya Najeriya da wutan haɗin kai. Ba da jimawa ba akwai 'yan wasanmu na kwallon hannu na mata da maza sun je sun yi wasa a Anambra kuma sun ci kofi sun zo da shi. Kamar yadda na faɗa da turanci
mun yi recruiting matasa 'yan wasa jajirtattu guda 18 domin a karfafa Sokoto United. Waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da muke yi wanda yake yanzu ba za ka iya ganin su ba, amma abubuwa ne da suke faruwa a ƙarƙashin ƙasa domin tabbatar da cewa ba a samu matsala ba. An karfafa timatimanmu na wasanni, an shigo da sababbin wasanni domin tabbatar da cewa Sokoto State tana halartar duk abubuwa al'amura da suka shafi wasanni a Najeriya, kuma insha Allah za mu samu nasara. Wannan suna ɗaya da cikin abubuwan da muke insha Allah. Ana sa ran tawagar za ta ci gaba da tafiya zuwa sauran jihohin tarayya. Ibrahim Wada, labarun Alu TV. To da wannan rahoto na Ibrahim Wada muka zo ƙarshen labaran gabaki ɗaya, amma kafin na yi sallama da ku, bari na sake so muku wasu daga cikin muhimman kanunsu. Mun ba ku labarin cewa gwamnatin jihar Sokoto za ta kashe kuɗi da yawan su ya kai naira miliyan 2,000 domin sake shimfiɗa kwalta da ta tashi daga garin Kebe zuwa Margai, wadda ambaliyar ruwa ta ɗaiɗaita a shekarar da ta gabata. Wannan na zuwa ne jim kaɗan bayan kammala zaman majalisar zartarwar jihar Sokoto wanda ya samu jagorancin gwamna Ahmed Aliyu. Har ila yau mun ba ku labarin cewa da za ka dai majalisar dokokin jihar Sokoto tana tafka wata muhawara akan ƙudurin dokar da ke buƙatar ganin ma'aurata sun gudanar da gwajin kiwon lafiya a kan cututtuka daban-daban kafin su yi aure. Shugaban kwamitin kiwon lafiya na majalisar dokokin jihar nan, Honorable Kabiru Dauda, shine ya gabatar da wannan ƙuduri. Daga ƙarshe kun ji cewa an buƙaci 'yan kwangila waɗanda suke gudanar da ayyukan su a dukkanin faɗin jihar Sokoto da su gudanar da aikin kamar yadda gwamnati ke bukata. Shugaban kwamitin dudduba ayyukan da gwamnatin jihar Sokoto ke yi, Ambassador Abubakar Shehu Wurno, shine ya bayyana haka a lokacin da yake dudduba wasu ayyuka da ake kan gudanarwa. A madadin wanda ya tace labaran da dukkanin waɗanda suka taimaka domin ganin sun zo muku kamar da ya kamata, Hayatu Jibo da Latuke ce da ku, na barku lafiya.